my first question is, can you please tell us various opportunities at university as a student and why international students should choose to study at your university? So what are the different programs and services that attract international students? Actually, NPST, or we call the National Pingtung University of Science and Technology, already 95 years old. Yeah, and this university is featured in aquaculture and agriculture. So I think from the beginning to now, this university work very hard and to try to merge all kinds of disciplinary and to promote agriculture. So now, up to date, in my university, we have 12,000 students. Among them, we have 800 students come from 41 countries, including Mongolia. So I think that this is a very friendly and global campus for all the students if they are interested in agricultural technology. Yeah. In my university, actually, we not only focus on agriculture, we also have the college of the engineering, management, veterinary medicine, and even social science. We try to merge all kinds of disciplinary so that we can meet the future challenges such as global climate change and the lack of the labor force. Yeah. So I think for the students, they study in our campus, they can work with other students from all other countries, from all other culture, and try to work together and to meet the challenges for the future. Actually, only $3,000 per year. Also, the living expenses also very low, nearly $3,000 per year. So I think that is a very good environment for the students. They can stay here very easily. Besides of that, we offer a lot of the scholarship for the students, and especially for the graduate students. Yeah, they can work in my campus as a TA or RA, so that they can earn the extra money. Yeah, I think that's very important for the foreign student. In my campus, I think, of course, we have a lot of the different programs, including Mandarin language teaching, and for some kind of activity so that the student can sightseeing for the beautiful thing in Taiwan. But I think the most important is we have the environment that all kinds of the students they can live together and discuss different things and share their experience with the different culture. I think that's the most important for their future work. Yeah, of course, we have more than 100 clubs. Yeah. And including the sport and music, art, and different things, and to service for the community. Yeah, I think that there are a variety kind of the club that students can participate. Yeah, we welcome the foreign students to join together with the local students so they can learn each other. Yeah, and actually. We also offer a lot of funding for the club so that they can run very smoothly. Yeah, and they can learn a lot from this activity. Yeah. Yes. So we already met 2 students from Mongolia and we interviewed them. So I hope you already had Mongolian students. You already had experience with them. So how about what would you say about Mongolian students at your university? Yeah. Actually, they work very hard and. They have a very good English comprehensive, yeah. So that is very good for them and to compete for the scholarship with the other foreign students, yeah. So I think the Mongolian students, especially in my university, they study for the agriculture of the livestock or animal science, yeah.
they already learn a lot in Mongolia. So when they come here, it is no problem. They can connect very smoothly, and they can very easy to get a scholarship and to achieve their future goals. Yeah. Actually, MPUT have the big campus in Taiwan. Yeah, our main campus have the 300 hectares, and also we have the two experimental forests for the students. They can use that for the internship. Yeah. So the total area for the university is more than 1,000 hectares. Yeah, that is very big compared. Taiwan is a very small island. Yeah, and so in my university, we hope the students they can stay a long time in our campus. So we provide a lot of facility. We have the big gymnasium in Southeast Asia. And we have the very good swimming pool and very large laboratory and every kind of the facility. We hope the students can stay here easily, not to go out. Yeah. Пиндууны үндэсний шинжлэх ухааны технологийн сургууль дээр ирээд байж гэн. За энд суралцж байгаа манай Монголоос ирсэн оюутан сийлэнтэй ярилцж байгаа таатай байна. Тэгээ сийлэнгээс бид нар бас энэ Тайванд сурж байгаа талаар болон Тайванд сурахын давуу тал ер нь одоо сургалтын орчин ямар вэ? Ямар вэ гэдэг талаар бид нар одоо цөөхөн асуулт асууж байгаамаа. Тэгээд өөрийгөө танилцуулахгүй. Сайн байна уу? Намайг Мухойгийн Сийлэн гэдэг. Би Тайванд одоо ирээд 2 жил болж байна. Тэгээд бакалавраар сурдаг. Энэ сургуульд сурахын давуу тал нь болохоор манай сургууль нь ерөнхийдөө агроном газар тариалангийн суурьтай. Он л бас тэгээд дадлага туршлага нь хамт ингээд явдаг болохоор илүү сайн сургууль шиг санагдсан. Миний хөтөлбөр англи хэл дээр явдаг. Хажуугаар нь хятад хэлээ бас илүү гадна Тайван хүмүүстэй найзлаад сурах боломжтой. Энүүгээрээ давуу талтай. За тэгээд Сийлэн яагаад энэ их сургуулийг сонгосон бэ? Миний хувьд болохоор би кампустай айгүйх дуртай. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд Тайванда нэгт орсон ногоон их сургууль гэдгээрээ. Тэгээ манай гадаад найзууд ч гэсэн ер нь бүгдээрээ хэлдэг. Яагаад энэ дээрх болсон бэ гэхээр кампуст нь айгүйх татагдсан гэд. Мөн үүний хажуугаар яг энэ Пиндууны энэ хэсэг ариа нь болохоор бус хотуудтай харьцуулахад өртөг амьдралын өртөг арай багатай. Тийм болохоор энэ нь айгуу тийм advantage болдог. Тэгээд энд айгуу зөндөө олон оюутнууд байдаг. Чиний насны, чамаас ах, чамаас их. Тийм болохоор тийм хүмүүстэй найзлаад үзэхэд ер нь бол гингүү. За тэгээд энд байж хугацаанд хятад хэлээ, англи хэлээ тэгээд бус өөр одоо испани хэлийг ч юм уу ер нь үдэнд нь маш мундаг унгын юм шиг сурах гэж хичээгээрэй. For an international student, I would say language and communication with locals is the first challenge. If you don't know, because people here, the locals, they don't speak English. That's why if you cannot speak Mandarin Chinese, it's challenging for you to communicate with them and tell them what you want, what you feel, what you need. So first, you have to learn a basic Mandarin Chinese.
Local community. The near our campus, there's a few Aboriginal villages. They have their own ethnic, unique culture and lifestyle and languages, so on. And I like to attend their activities based on their lifestyle and the culture, and it's really beautiful to experience that the unique culture here. So based on that Aboriginal activities, yeah, it's off campus activity I like to attend, and in campus, yeah, it's the thing we have to do, we must to do. So I also attend there. So academic environment here is the students, they are really competitive because now they are studying in abroad and they have to work, which means you have to work 2 times harder here. And another thing is that mostly the local students, they like to discuss with teachers after class, like alone personally. So you also have to do that. If you have a question, don't be shy. If you're talking about the academic based on, if you're asking is it different than home, like based on academic, it's yes. But if you're asking about the lifestyle and the things, such things like that, of course, is also a bit different. But the good thing is we are still in Asia, and we have we experienced that culture before, so it's not really that challenging for me. And another thing is the food is different. That's the thing. Living in Taiwan for 2 years now, I can say that I'm already used to the weather here. But except the humidity and a lot of rain. And another thing is about food, I'm still a little bit struggling because it's really different from home food. But I like to cook by myself. So newcoming students, for them, I would say while you're studying here, try to communicate with the other students. Don't be so shy. And also there's another thing. Importantly, don't try to least postpone or delay the works you have to do. Just do it on time, and that will be so stress-free. Like I just said, just do the things on time. Don't be so for me, I have that experience that I have a lot of days to the things, but I always wait until the very end of the day or very end of the time and do it in a rush. So that's don't repeat my mistake, I would say. Because here in Taiwan, you have local students, they can speak Mandarin Chinese, and also you have another international students, mostly they are from Latin America, which means you can also learn Spanish language from them. So I would say you should try to learn many languages as you can. English, Chinese, and Spanish, or whatever language you would like to learn. Around my campus, it's really beautiful. It's surrounded by mountains, and also we have a lot of waterfalls. When there's a rain, there's always a waterfall, so it's really nice to go and swim there, or just sit there and meditate and exercise, or just hang around with friends. And as I mentioned earlier, there's a lot of Aboriginal villages, so you can go experience their culture and lifestyle, and also language and food. Actually, the living abroad and study here is a big life lesson itself. So it will help me mentally. It will help my mentality to become more confident, and also just depend on myself, not depend for others. So also studying here, because my study program is fully in English, so I practice my English every day, and also I try to practice my Chinese as much as possible. I believe I can
at least put a single drop to my country's agriculture development. Намайг оюун гэрэл гэдэг биеийн сургуулийн 3 дугаар курсын докторийн оюутан. 2008-аас 2010 онд биеийн сургуультай яг энэ тэмдэгтээ бас мастера хийсэн. Тэгээд 6 жилийн дараа 2016 оноос эхлээд энд одоо докторийн сураа явж байна. Хөдөө аж ахуйн чиглэлийн одоо бүх төр юунуудыг одоо лабораторийн ч юм уу шинжилгээний одоо бүх тоног төхөөрөмжийг орчин цагтаа одоо хөл нийлүүлэн бүгдийг нь оюутнуудад хангаж өгдөг байд. Хангаж өгсөн байдаг нь бол ер нь бол оюутнууд энэ сургуулийг сонгох нь шалтгаан болдог болов гэж бодож байна. Сургалтын орчин ер нь бол их ялангуяа scientific талдаа бол маш сайн гэж боддог шүү дээ. Миний хувьд жишээ нь бол үнэхээр асуудалтай. Алийн хэмжээний дасан зохицсон бүх одоо Тайваны хоолнд бол үнэхээр дуртай цаг агаар дулаан цаг агаар надад илүү таалагддаг. Ирж байгаа яг уу Тайванд ирж шинээр ирж байгаа оюутнуудад бол бэлтгэлтэй. За халуун шүү. Халуун дахиад халуун шүү. Одоо хоолны хувьд бол манайхан дөнгөж ирсэн хүмүүс бол бас яг энэ эдний хоолыг амталж чаддгүй л дээ. Нэг тийм онцгой амт өгдөө. Заавал амар төгс болоод ирмэр ч юм уу гэж бас зөвлөх нь цаашаа тий. Гэтэ ямар ч байсан ойлголцдог багшийн хичээлийг ойлгодог хэмжээнд байхад бол энэ булаасаа энд ирэхэд бол бүх оюутнууд англиар ярих учраас тухайн хүний хэлний төвшин бол маш хурдан сайжирдаг. Ер нь бол хэлэн дээр хэлнийхээ бэлтгэлийг жоохон анхаарсан байхад бол цаашгаа бол Монгол оюутнууд бол асуудал байгаа болчихно. Сайн байцгаана уу. Би болохоор одоо энэ Пиндоны үндэсний их сургуулийн магистрийн 2 дугаар курсын оюутан. Тэгээд ер нь бол хөдөө аж ахуйн бизнесийн менежмент чиглэлээр сурдаг. За миний бодлоор бол ер нь хамгийн түрүүнд нөгөө нэг attractive байдаг зүйл нь болохоор мэдээж кампус нь сургуулийн одоо энэ кампус бол одоо энэ ногоон зөвлөгжүүлэлт тэгээд сурагч нарыг одоо ингээд юу хэрэгтэй байгаа бүх зүйлээр нь ингээд хангаж өгж байгаа байдал нь илүү их татдаг болол гэж бодож байна. Тэгээд дан ганц сурхаасаа гадна чөлөө цагаараа бид ингээд нөгөө усан бассейнд хичээлж болно. Тэгээд сакс тоглож болно, хөл бөмбөг тоглож болно гэх мэтлэн хэрэгтэй жимтж явж болно. Тэгээд ингээд нөө хүнд хэрэгтэй бүхэл зүйл нь энэ кампуст байгаа болохоор тэгээд сурагчид зөвхөн хичээлдээ л анхаарна. Өөр нэг тийм хэрэгтэй юм бол байхгүй. Энэ л хамгийн их татдаг зүйл нах гэж бодож байна. 50 хүмүүс маань өөрсдөө айгуу тусархан хүмүүс ялангуяа нөгөө гадаад хүн гэд хэлэхээр айгуу их хүл алдаж гүдэг. Ер нь болол тэгээд айгуу мэдсэн чадсан бүх зүйлээ ингээд хичээдэг. Тэр тал нь айгуух таалагддаг. Тэгээ би болохоор сургуулиас зохион байгуулж байгаа бүхэл үйл ажиллагаанд аль болох чадхаараа л оролцоо хичээдэг. Монголд ч ингээл биднээс хичээлдээ нэг газар явна. За хичээлээ игээд номын санд сууя гэвэл бас дахиад нэг өөр газар яан. Тэгэл хичээ нөгөө амьдардаг байр нь бас нэг өөр газар байдаг. Энэ сургуульд болохоор ингээл нөгөө яг бүх зүйл нь цогцсон, бүрдсэн кампус байдаг болохоор ингээл ямар ч тийм найс цаашаа явах зүйл дээр цаг хугацаа алдахгүйгээр ингээд яг өөрт хэрэгтэй цагаар яг зөв зарцуулж чаддаг. Тэгээд тэр нь бол надад айгүй их таалагддаг юм бол. Тэгээ энэ нь айгүй их Монголоос ялгаартай тал нь юм болов гэж бодож байна. Оюутнуудаа илүү их дэмждэг. Тэгээд яг анхандаа ирээд болохоор нөө махан хөнгөтөд юм уу айгүй их ойроо хоол идэх гээд байдаг байсан. Тийм болохоор ер нь жоохон будаа хийдэ жоохон жин нэмсэн. Тийм болохоор бас тэр талаараа анхаараарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд цаг агарын үед болохоор анх ирээд халуун бас тэгээд чигтэй болохоор айгүй ихлээд унтгаж ичгснээр жоохон хэцүү лээсэн. Гэтэ тэгээд бүгдийг даавал гарсан. Тэгээд хүний бичиг ер нь дасан зохицох чадвар сайтай болохоор тэгээд болсон да. Миний зүгээс болохоор ганц л хэлэх зүйл нь зүгээр л битгий ич. Зүгээр л өөртөө ихтэй бай. Чи ингээд англи хэлээр ярьж чадахгүй байлаа гэдэг дүрмдээ алдчихгүй гэд тэр бүх зүйлдээ ингээд хитрхи их санаа зовоод ингээд ярьж чадахгүй байгаа. Тэгээд Монголд яснаас англи хэлний төвшөнгөө ахиулж чадахгүй байгаа. Би тийм зөндөө олон юм Монгол хүүхдүүдтэй бол өөр сургуулийн хүүхдүүдээс уулзчихсан. Тэгээ ер нь бол ичих бол ямар ч шаардлага байхгүй. Энд бүгдээрээ л адилхан олон улсаас ирж энд байгаа бүх хүмүүс тийм төгс
биш бүгд л адилхан тэгээд хичээж л байгаа. Тийм болохоор чи өөрт байгаа бүх зүйлээ дайчлаад тэгээд идэвхтэй байж Тайваны хамгийн том бич болох нөгөө Кинтинтэй айгүй ойрхон. Тэгээд Кинтин руу хэрвээ чи явахыг хүсэх юм бол зүгээр л 2 цаг скутерээр явбал болоо. Тийм болохоор тэгээ очиод чи яг далайн ирэг дээр айгүй гоё амарт зугаалч болно. Тэгээ эсвэл бол скутер байхгүй бол чи метро тэгээд трейн цугаад вагон цугаад чи яваад цаг 30 минутын дараа чи бас дахиад өөр далайн ирэг дээр цэжин дээр кавшонд очиж болно. Тэгээд чи бие тамираа хөгжүүлэх гэх юм бол 2 давхар бүхий спорт цогцлбор байгаа. Чи тийм чи гүйж болно. Тэгээд тийм чи бас бүрэн тоноглогдсон жим бас байгаа. Тэгээ гадаа нь эсвэл бол бас гүйж болно оройн цагаар харин хичээл хийхийн хувьд бол чи хүссэн газараа хийж болно. Одоо жишээ нь номын сан байгаа. Номын сан дотор болохоор чи ингээд нөгөө нэг public area сурж бас болно. Эсвэл бол яг self study room гэж байдаг. Тэрэнд болохоор чи ганцаархнаа суун тэгээ илүү их анхаарлаа төвлөрүүлж ингээд илүү их productive сурахад чинь илүү амар байдаг. Тэгээд харин нөгөө нэг self room болохоор чинь study room гэж бас байгаа. Тэр нь болохоор department-аас төлхөөрөө ингээд авдаг. Тэгээд юу байгаа л да. Тэрний хамгийн давуу тал нь болохоор чи хүссэн цаг үедээ болохоор очиод хичээл хийж болно. Тэгээ шөнө ч гэсэндээ тэнцээ хонж болно. Тэгэл even бүр доромдоо ч гэсэндээ хичээлээ хийхэд айгүй тухтай байдаг. Хамгийн давуу тал нь бол мэдээж 90 эдэн жилийн түүхтэд улсын сургууль байгаа. Тэгээ дээрэс нь чи хэрвээ өөрөө хичээж чадах юм бол чи энэ сургуулиас стипенд тэгээ сургалтын төлбөрийн зүтгэлэг, дормын зүтгэлэг гэж 100% зүтгэлэг авах нь бол үнэхээр чамаас өөрөөс нь л бүх зүйл шалтгаална. Тэгээд дээрэс нь өвтөг баг байдаг. Тэгээд магадгүй яг хөдөө амьдардаг ч гэсэндээ нөгөөтэйгөр энэ нь айгүй өвтөг багтай байдаг. Чи зөвхөн тэтгэлийн мөнгөөр хангалттай амьдарч болдог юм. Энэ манай сургуулийн давуу тал гэж би бодож байна. Right now I'm doing a research about the Mongolian grapefruit. It's like the name of the Cibacterium juice. It has a lot of the health benefits, which is good for your immunity system and good for your anti-aging. And so we are in Mongolia. We are doing a lot of the products by this fruit. For example, the juice and oil and the other cosmetic products. So for me, I choose the Cibacterium juice. And during the research time, I just met a lot of the Cibacterium juice factories. And then I realized that the factories really want to export their products to Taiwan. So I'm just I helped them to a lot of some informations or something like that. So I hope that after my graduation, my research will be to contribute about the exportation of this product.